Syriac songs of the Syro-Malabar Church. The following songs are going to be sung by Reverend Father Alexander Katakayam CMI. He is going to sing from the book of Canonical Prayers of the Syro-Malabar Church. Title of the book, Xava Dasilosa Canonaita. Printed at Mananam in 1932. Bre Hanana, Tashibohda from Sunday Lilia. This is the famous Christological hymn attributed to Mar Babai the Great, the 6th century Syriac poet. What is special about this chant is that it is in a regular meter of 16 unaccented beats. The 16 beats are divided into 4 phrases, each containing 4 syllables. Brihannana Dautaibuse Parnashhayain Banaviyusa. Interestingly, this is one of the examples of common features among Syriac and Malayalam prosodies. In Malayalam prosody, the meter is known as Tarangini, with 4 syllables each in 4 phrases in a couplet. Tarangini happens to be a popular meter in Malayalam for Thullal Paattu. Thullal is a genre of vibrant satire songs accompanied by simple dance-like body movements. For example, Pandannayude Pallini Shauriyam Pande Pole Palikkುന്നിಲ್ಲ, or Pandannayude Pallini Shauriyam Pande Pole Palikkುന്നില്ല. Father Abel used this meter in his Malayalam version of Syriac chants. Example, Ulaginatha Savanayam Angekudayarathanayarpikkunnu. The Malayalam text fits perfectly to the Syriac melody. Brihannana Dautaibuse Parnashhayain Banaviyusa. Ulaginatha Savanayam Angekudayarathanayarpikkunnu. For more details, more interesting details on this chant, please see the notes below. Brihannana Dautaibuse Parnashhayain Banaviyusa. Vainadruha Saishaya Liallatviga Dausulusa. Rasuvagayaldas Mariam Lamanuela La Milsa. The Milsa Gaule Ruha the Kudishala Pagare Dagia Agamadasi. ഇത് ഏത് അവസരത്തിലൊക്കെ പാടുന്നത്? ഇത് ഞായറാഴ്ചകളിൽ, പിന്നെ സുബാറ കാലത്ത്, പിന്നെ പിറവിയുടെ കാലത്ത്. സുബാറ കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ 25 നോയമ്പ്. അതെ. അപ്പൊ ഇത് 2 ഗണമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി. അതെ. അങ്ങനെ ഒരു നൃത്തമുണ്ടോ അവിടെ ഇടയ്ക്ക്? അങ്ങനെയാണല്ലേ? അല്ലാതെ അടിതെറ്റും അല്ലേ? അപ്പൊ പാടേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്.